ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 2023 ಈ ವರ್ಷದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ 14 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 14 ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. 17th ನವೆಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಲೋ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ವಾತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್, ಜನವರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತವರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 6 months ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜುಡಿಷರಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಟ್ ಯೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು 9650849915 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಏನು ನಡೀತದೆ, ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬ್ಯುಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂಡೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2-3 hours ನಡೆಯುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು 9650849915 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 1-2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ 100% ನೀವು ಅಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಇದೇ ವರ್ಷ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ 6 months ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 6 months ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಜುಡಿಷರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸಕ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ, ಈ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು
ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾತಿ ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ MCQ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 1.5 hour, 3 o'clock to 4:30, ದಟ್ ಈಸ್ 1.5 hour ಅಂತಂದರೆ 90 minutesಗೆ ನಿಮಗೆ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪೇಪರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ actus 𝐮𝐢𝐴 means for every wrong there is a remedy. Acts of the court shall not affect the decision. Every injury needs a cure. Acts of the court shall prejudice no one. So ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ acts of the court shall prejudice no one ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ nobody should be allowed to suffer for the fault of the court or act of the court. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಯಾರೂ ಸಹ ಸಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಇದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಓನರಸ್ ಬಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 122 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1925 means invalid bequest, void bequest, when bequest imposes an obligation on legatee, when the obligation under the bequest is difficult to be performed. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, when bequest imposes an obligation on legatee ಅಂತಂದರೆ he can take nothing by it unless he accepts it fully. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ accept ಮಾಡುವಂಥದ್ದು onerous bequest. Question number 3. Which article of the Constitution of India was omitted to convert the right to property as a constitutional right? Option Article 31 ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 300A ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆನ್ uninsured vehicle is punishable under dash of the Motor Vehicles Act, section 186, section 192, section 192A, section 196. Correct answer ನಿಮಗೆ section 196. Question number 5. A special act says that civil court has no jurisdiction to try any suit relating to the dispute under the said act. It is called as dash for the civil court to try such suits. It is an express bar for the civil court to try such suits. Question number 6. The accused, without any intention to cause death, gave a single blow to the deceased with a stick on his head, which proved to be fatal. Accused is liable for conviction under section 304, section option B, section 304 of IPC, causing death of person by act not amounting to culpable homicide, rash or negligent act not amounting to culpable homicide. Question number 7. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. ಎಲ್ಲಿ section 23 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. Question number 8. As per the Indian Contract Act, a guarantee which extends to series of transactions is known as an continuing guarantee. Section 129 of Indian Contract Act. Question number 9. Which is the appropriate writ to be issued against a person holding public office to which he is not entitled? So, not entitled ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಯೋ ವಾರೆಂಟೋ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 types of writs ಇದೆ with different purposes. So, not entitled to holding a public office is quo warranto. Question number 10. Which section of the Karnataka Stamp Act 1957 says that the instruments not duly stamped are inadmissible in evidence? Section 34 of the Karnataka Stamp Act. Question number 11. Validity of an order made under the section 144 of the CRPC is. It is section ಯಾವುದು 144 ಪ್ರಕಾರ
Option C, 2 months. Power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger. Section 144 of CRPC. Question number 12. Which section of the Arbitration and Conciliation Act empowers the court to make interim measures before or during the arbitral proceedings? Section 9 of the Arbitration Act. Question number 13. As per the Arbitration and Conciliation Act, an application to set aside the arbitral award shall be filed within dash from the date of receiving the award, that is 3 months from the date of receiving the award. Question number 14. Which section of the Hindu Adoption and Maintenance Act states about the person who may be adopted? ಯಾರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಯಾರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ನಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 15. Question number 15. Which section of the Commercial Courts Act 2015 made the pre-institution mediation as mandatory before the institution of commercial suit? That is section 12A of the Commercial Courts Act 2015. Question number 16. Finding under suspicious circumstances between the sunset and sunrise is punishable under dash of the Karnataka Police Act, section 96 of the Karnataka Police Act 1963. Question number 17. As per Hindu Minority and Guardianship Act 1956, who is the natural guardian of a married girl? If she is minor, the natural guardian is her husband. Married girl is husband. Question number 18. For the attempt to commit which of the following offences express provision is made for the punishment in the Indian Penal Code? Attempt ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ express provision is for culpable homicide, murder, robbery. All of the above. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ express provision ಇದೆ and ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ express provision ಇಲ್ಲ, that is dealt under section 511 of your IPC. Attempt is punishable under section 511 of your IPC. Question number 19. Which, if the judgment debtor raises a contention that the decree stands discharged, which of the following is the correct legal position having regard to section 47 of the CPC? Section 47 of CPC, he has to make an application in the original suit and get an adjudication as to whether decree is discharged or not. He has to file the regular appeal. He has to file a miscellaneous appeal. He can urge it in the executing court itself. Question number 20. As per the decision of Supreme Court in Srimati Katta Sujata Reddy and another versus 𝐶𝐬𝐝 Infra Projects Private Limited civil appeal, the amendment brought to the Specific Relief Act, Wide Amendment Act 2018, has the dash prospective effect, retrospective effect, both A and B, ಅಥವಾ either A and B. It's prospective effect and ಇದು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಟ್ಟಾ ಸುಜಾತ ರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಸಸ್ 𝐶𝐬𝐝 Infra Projects leading landmark judgment about your specific relief act ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು and this has a prospective effect ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Question number 21. Retrospective effect ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು effect can be seen on the previous old cases also. ಆದರೆ ಇದು prospective effect ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು. It will be upon the future upcoming cases only. Question number 21. Constructive res judicata is contained in dash of the CPC, Civil Procedure Code 1908. Constructive res judicata under explanation 4 of section 11. Section 11 nimge res judicata easy question. Question number 22. Prithviraj Chauhan versus Union of India and others is the landmark decision of the Supreme Court of India on. So Prithviraj Chauhan, ಈ ಒಂದು landmark judgment was about granting an anticipatory bail in cases registered under the SC/ST Act. SC/ST Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention and Atrocities Act 1989 ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಿಷನ್.
Question number 23. Minimum punishment provided for aggravated penetrative sexual assault, an offence punishable under Section 6 of Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 is Section 12 of POXO as Section 6 of POXO Act and POXO Act related ನಿಮಗೆ questions ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ and this is important. Aggravated penetrative sexual assault ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ POXO Act ನಾವು ಓದೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 years. Question number 24. No attachment made under Order 39 Rule 2A of the CPC shall remain in force for more than dash shall remain in force for more than 1 year. Question number 25. When the master is held liable for the wrongful act of his servant, the liability is called as vicarious liability. Question number 26. In a criminal case trial, a question touching the relevant matter in issue is put to the witness. The witness refused to answer the said question by contending that the answer will incriminate him. Is there any provision of law to compel the witness to answer the said question? Answer is yes. Yav section? Question number 26. Yes, as per section 132 read with your section 147 of the Indian Evidence Act. Section 132 bandu nimge witness not excused from answering on ground that answer will criminate him, and section 147 bandu it is about when the witness is compelled to answer. So witness anna compel madutte Evidence Act, even though avun koduvanta witness avananne incriminate madutte andrunu saha he will be compelled to answer. It is given under section 132 read with your section 147 of Indian Evidence Act. Question number 27. Which section of the Karnataka Court Fees and Suit Valuation Act states about the payment of the court fee is respect to suit for the specific performance? It is stated in section 40 of the specific performance. Karnataka Court Fees Act. Question number 28. What is the pecuniary jurisdiction of the District Consumer Redressal Commission as per the Consumer Protection Act 2019? So it is up to rupees 1 crore. It is up to rupees 1 crore. Allah. This is not exceeding rupees 1 crore as given under your section 34 of your Consumer Protection Act. Question number 29. Once a mortgage, always a mortgage means mortgage is always redeemable. ಇದೊಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 30. The Supreme Court of India in Shreya Singhal versus Union of India struck down section 66A of Information Technology Act 2000. So Shreya Singhal versus Union of India ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ IPC, CRPC, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. Question number 31. If the owner of 2 or more properties mortgages them to one person and then sells one or more of the properties to another person, the buyer in the absence of the contract of the contrary entitled to have the mortgage debt satisfied out of the property or properties not sold to him as far as the same will extend. This is called as marshalling. So idna enanta karitivi? Marshalling. Option A. Question number 32. Pointing to a photograph, a man said. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ನಿಮಗೆ GS ಪ್ರಶ್ನೆ. GS aptitude related question. Aptitude ಬಗ್ಗೆ. Pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, but the man's father is my father's son. Whose photograph was it? So ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು that his father is my father's son. ಅಂತಂದಾಗ it's about
his son's photograph? Easy question. Question number 33. Committing mischief by fire intending to destruct the human dwelling, an offence punishable under section 436 of IPC, is triable by section Court of Sessions. Option A. Question number 34. Which one of the following is a wrong combination? Statue of Sardar Patel at Gujarat, Statue of Unity, correct. Statue of Ramanujacharya at Hyderabad, Statue of Equality, correct. Statue of 𝐭𝐴𝐿 at Bengaluru, Statue of Prosperity, and statue of, correct answer, the recent Nimma current affairs, Statue of Tiruvallur at Kanyakumari, Statue of Morality. Alla, idu nimge wrong option. Statue of Tiruvallur at Kanyakumari is not about Statue of Morality. Question number 35. The bailment of the goods as a security for payment of the debt or performance of a promise is called as pledge. Question number 36. A was falsely imprisonment for the period from 1st July 2021 to 31st December 2021. A can file a suit for compensation for the false imprisonment not exceeding within 3 years. Within 1 year from 31/12/2021. Option C. Question number 37. Res gestae can be considered as an exception to. It's an exception to your hearsay evidence. Res gestae, Section 6 of Evidence Act. Section 6 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು hearsay evidence ಅನ್ನು ಸಹ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Hearsay evidence is a weak piece of evidence. ಆದ್ರೂ in res gestae we consider about hearsay evidence also. Facts forming part of same transaction. Question number 38. Evidence before charge is to be recorded in. Evidence before charge is recorded in Section 244. In a warrant tribal case, instituted upon police report, in all the summary, trial and summons trial cases, no, none of the above. Warrant nimge evidence before charge is recorded by the magistrate from the complainant under Section 244 of your CRPC. Question number 39. Which section of the Indian Evidence Act says oral evidence must be direct? Section 60. Option B. Oral evidence must be direct. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, oral and documentary evidence. So oral evidence must be direct is said in your Section 60. Best piece of evidence. Question number 40. Which section of the CRPC relates to search of an accused person by the police officer? Correct answer is your Section 51. Search of an accused person by police officer is in 51 of your CRPC. Who is the present Attorney General of India? R. Venkataramani. ಇವರು ನಮಗೆ 1st October 2022 ಇಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ GS ಕ್ವೆಶನ್. ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ GS ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. Which is the birthplace of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar? Mawa in Madhya Pradesh. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ GS related question. The expression known source of income in Section 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act 1988 means known source of income ಅಂತಂದಾಗ source of income known to the accused, income from lawful source the receipt of which has been intimated according to law, income received from any source lawful or otherwise, alla, none of the above, alla. So option is B, correct answer. Question number 44. As per Article 121 of the Limitation Act, period of limitation to set aside the abatement is dash from the date of abatement. 60 days from the date of abatement. Question number 45. For which among the following offences under the Protection of Child from Sexual Offences Act 2012 proof regarding sexual intent is required?
ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. Question number 46. Dissenting view from the majority view in the reservation for economically weaker section judgment was expressed by EWS case economically weaker section related case number 103rd Constitutional Amendment Act na upheld ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥದ್ದು. and ಈ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ 3:2 majority ಅಲ್ಲಿ held ಆಗಿತ್ತು in the landmark judgment of ಜನಹಿತ್ ಅಭಿಯಾನ್ versus Union of India. ಜನಹಿತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3:2 ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆದಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ 103rd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತಂದು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ವ್ಯೂ ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯು ಲಲಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವ್ರದ್ದು dissenting view ಆಗಿತ್ತು. Question number 47. When dash is issued by an unlawful assembly, every member of such assembly is guilty of offense of rioting. Offense of rioting is mentioned under your section 146. Rioting before using force and violence. Force ಮತ್ತೆ violence ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ in unlawful assembly ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು riotingಗೆ ನಾವು offense punishable ಮಾಡ್ತೀವಿ. So question number 48. As per Article 75(1)(a) of the Constitution of India, the total number of the ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of the members of the House of People. 15% correct answer. Question number 49. A suit for possession of immobile property was decreed by the trial court. The defendant filed an appeal where there was no stay for execution of decree. During the pendency of the appeal, suit property was delivered to the plaintiff in the execution of the decree. Subsequently, the appellate court allowed the appeal and dismissed the suit and said decree become final. What is the remedy available to the defendant to take back the possession? So remedy available is to file an application under section 144 of the CPC before the trial court. Before appellate court alla, before trial court. Question number 50. Which section of the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, NDPS Act prakara yav section alli gives the person right to be searched to take him before the nearest gazetted officer or magistrate before proceeding with the search? Section 50 ಇದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಅವನ ಒಂದು ಇಫ್ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಮಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ 50 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 50 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಾರ್ ಯರ್ 2022 ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಸಹ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಿ ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಸ್ಪೈರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾನ್ವರಿ 2024 ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹನ ತರಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಜಡ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂಡೇ ನೀವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಥರ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೋರ್ ಗೋಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಸ್ಪೈರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಲೀಗಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದಿಗೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಾ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.